At that time, I was afraid of him. With his sharp nose, he would come and sit right in the front row. I was always nervous what he was going to write. But when he did write, it was konjam podi vecha mari irukume thavara, he wrote very well. He would encourage the artists. I know that he wrote more about musicians. I've always had that grouse with him because he wrote so much about musicians and not as much about dancers. Then as I grew up, actually I should say I grew up with him, as he started writing more and more. He was a writer, a critic, and a connoisseur of the arts. He was a scholar in music. He knew more about dance than anybody else, a voracious reader. He knew so much about so many things that we all felt like little ants when we started talking to him. He would never laugh and smile and joke and talk. No, never. He was pretty serious. And we enjoyed knowing him. And the proudest moment of everything is Mr. M.S. Shekhar, that is the son of Mr. K S Mahadevan's daughter-in-law, is my student, Prabha Dikshit. So we are like one family. And Mrs. Mahadevan, oh, I'm still frightened of her. In those days, you know, the affection she spoke with and the criticism she gave were so valid that we wanted only her thoughts and ideas. And she was very close with M.S. Amma, and she knew more about music than anybody else in Madras. And I'm so proud that I've been asked to say a few words about Mr. Mahadevan, who will be in our memories for a very, very long time. In the course of one's life, there are many people that one meets, but only a few of them leave an indelible impression on one's mind. Shri K S Mahadevan was one such person, and he was very dear to my husband and myself. We had the greatest regard and respect for him. My mind goes down memory lane to those days when I used to perform very frequently in Mumbai, and the constant in these performances were Mahadevan Mama and Chinnani Mami. We used to look forward to their presence. Mama's kind, encouraging words to me as a dancer who was just coming up in the field. His words of discernment, his great taste as a rasika was something that we always looked forward to. He not only had deep knowledge in classical dance and music, he was not only well-read, but he had great facility of language. And since I was an English literature honors student, I always admired the language in his reviews, in his articles. It was during his time that Shanmukha, the in-house magazine of Sri Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha, really came to the fore. And every issue of it was looked forward to with anticipation and excitement. Great souls like him continue to bless the younger people who live on, and they are guiding spirits and guiding lights for those who choose to follow that path of artistry, aesthetics, and integrity. I now request Sri T.R. Subramaniam to offer his felicitations. Namaskaram. K S Mahadevan Mama என்ன ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தார்.
பாம்பேயில் உள்ள எல்லா சபாலையும் நாம் பாடணுங்கிறதுக்காக அவர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். பாம்பேயில் நாம் பாடின மேஜர் கான்சர்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ரீ மகாதேவன் அவர்களுடைய முயற்சினால் வந்தது தான். எப்போ கச்சேரிக்கு போனாலும் அவர் வீட்டில் தான் தங்க வைப்பார். அவர் வீட்டில் கச்சேரிக்கு போகிற வரலும் காலம்புரிலேருந்து உட்காந்து பேசி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டுருக்கேன் நான். அப்புறம் கச்சேரி பந்தான்னுட்டு அப்போ பழைய காலத்தில் ஜாஸ்தி சொல்லுவாள், கச்சேரி பந்தா, கச்சேரி இதுக்கப்புறம் இதை பாடணுன்னுட்டு. நம்ம கச்சேரிகள் ஒரு சபாவில் எப்படி இருக்கணுங்கிறது பழைய காலத்துலேருந்து வச்சு பார்த்தா மகாவைத்தியநாதர் காலத்தில் எப்படி பாடினார் அப்படின்னுட்டு நம்ம கனம் கிருஷ்ணய்யர் அவருடைய புக்கில் இருக்குது. மாதவேர் என்னெல்லாம் மகாவைத்தியநாதர் என்னெல்லாம் பாடினார் அப்படின்னா ஒரு 5 hours கச்சேரியில் 4-5 ஐட்டம் தான் பாடுவாராம் அப்படின்னு அது எழுதியிருக்கு. அவர் என்ன பல்லவி பாடினார் அப்படிங்கிறது அந்த பல்லவிலாம் கூட அந்த புஸ்தகத்தில் வந்திருக்கு. அந்த புஸ்தகத்தில் அதில் சில பல்லவி ஒரு ஹோல் பேஜ் பல்லவி சாகித்யமாக இருக்குது. அது கீர்த்தனையாக பல்லவியான்னு தெரியல, அதெல்லாம் அவர் பாடினார் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு. அதில் அதுக்கப்புறம் அந்த காலத்தில் ஜனங்களுக்கு அவ்வளோ லீஷர் இருந்தது, கேட்டுருந்தா 5 hours உட்காண்டு. அப்புறம் அதெல்லாம் முடியாதுங்கிறதுக்காக இந்த இப்போ கச்சேரியில் என்னெல்லாம் பாடி விறுவிறுப்புன்னு சொல்கிறாளே, அந்த கச்சேரியினுடைய எல்லாத்தையும் கச்சேரியை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக கச்சேரி பந்தா அப்படின்னு ஒன்று வந்தது. என்ன பாடுறது, வர்ணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி துக்கடா வரலாம் எல்லாத்தையும் பாடணும், நல்லா பாடணுங்கிறத ஒரு வகுத்து கொடுத்தவர் நம்ம அரியக்குடி ராமானுஜங்காரன்னு சொல்லுவாள். ஆனால் அதுக்கு முன்னாலேயே பூச்சி சினிமா அவருடைய குரு அதை ஆரம்பித்து வச்சுட்டார். அந்த வழிமுறையை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுத்தது நம்ம அரியக்குடி ராமானுஜங்கார் தான். அதை தரோவா நல்லா தெரிஞ்சிருந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம விமர்சகரில் நம்ம K S Mahadevan முதல்ல சொல்லணும். அவர் பல கச்சேரியில் என்ன பாடினா என்ன இருக்கும், இதுக்கப்புறம் எதை பாடலாம், அப்புறம் அவர் என்கிட்ட போன கச்சேரியில் இங்கே அது பாடினேன், இந்த வருஷம் இந்த கச்சேரியில் இதை மாற்றிக்கோ அப்படின்லாம் எனக்கு நிறைய ரொம்ப வேல்யூபிள் அட்வைஸ் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் கச்சேரிக்கு போகிறபோது இந்த கச்சேரி நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஹோதாவோடு போகக்கூடாது. சங்கீதம் தெய்வீக கலை, அதை கேட்கணுமா, அதை அதை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு 4 பேருக்கு தெரியறாப்புல எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால், அவர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கார், கச்சேரிக்கு போகிறது ஒரு கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி தான் நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அது ரொம்ப எவ்வளோ விசேஷமானது. அநேக விமர்சகர்களுக்கு அது தெரியறதே இல்லை. கச்சேரிக்கு போய் ஜஸ்ட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் லைட்னஸ் இன் ட்ரீட்டிங் இட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கச்சேரிக்கு போகிறது கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு பக்தியோடு போகிற மாதிரி போகணும் அப்படின்னு அவர் எனக்கு சொல்லியிருக்கார். அந்த சங்கீத விமர்சனங்கள் எழுதுறதுங்கிற அந்த அவகேஷனுக்கு ஒரு புது ஸ்டேட்டஸ் உண்டு பண்ணவர் மகாதேவன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவர் அதாவது சில பேருக்கு லாங்குவேஜ் என்னன்னா ஒரு இங்கிலீஷில் அந்த லாங்குவேஜினுடைய ஒரு பாலிஷ்னால இந்த விமர்சனம்னா இருக்கிற மாதிரி எழுதுறது. நாலேஜ் அவளுக்கு ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கும். நம்ம K S Mahadevan மாமாவுக்கு சங்கீதத்தை பற்றி தெரியாத விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். நல்லா தரோ நாலேஜ். அப்புறம் எல்லா லீடிங் மியூசிஷியன்ஸோடையும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அதனால் என்னென்ன புது புது விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கூட அவருக்கு நான் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தார். அப்புறம் லாங்குவேஜில் கேட்க வேண்டாம், அபாரமான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். இப்படி எல்லாமே சேர்ந்து அவருடைய விமர்சனங்களுக்கு ஒரு தனி ஸ்டேட்டஸ் வந்தது அப்படிங்கிறது சந்தேகமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு இசை தொண்டுக்காகவே வாழ்க்கை பூரா வாழ்ந்த ஒரு மகத்தான மனிதர்
ஸ்ரீ மகாதேவ மாமா அவர்கள். அவர் இப்போ இவ எல்லோரும் பேசுகிற போது சொன்னால் இந்த வித்வான்களாக வாத்தில் தான் தங்குவா அப்படின்னு பெரிய பெரிய வித்வான்கள் பேரெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தா. அதோடு நான் வந்து அணில் மாதிரி நானும் சேர்ந்துக்கிறேன். நானும் எப்பவும் அவாத்தில் தான் இருப்பேன். அவளுக்கு கே எஸ் மகாதேவன் ஃபேமிலிக்கு நானும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி நானும். அப்புறம் அவாத்தில் கச்சேரி சாயங்காலம்னா அது வரலும் சாயங்காலம் வரலும் மத்தியானம்லாம் உட்காந்து கூட சாதகம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அவருடைய மகாதேவ மாமானுடைய பையன் ஸ்ரீ சேகர் அவர்கள் ஒரு ஃபாஸ்ட் ரமேஷில் சரி மிருதங்கத்தில் அந்த சேகர் அவர் ஒரு ஃபாஸ்ட் அப்கமிங் மிருதங்கிஸ்டாக இருந்தார். அதனால் மிருதங்கத்தை நான் வீட்டிலேயே நிறைய சாதகம் பண்ணி மிருதங்க சேகரை போட்டுன்னு நிறைய அங்கே பாடி நிறைய அனுபவங்கள். அவர் கூடயே உட்காந்து அட்வைஸ்லாம் பண்ணி காமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி எத்தனையோ நிறைய விஷயங்களை நான் மகாதேவ் மாமன்ட்டே தெரிஞ்சுட்டுருக்கேன். மகாதேவ் மாமன்ட்டே விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுட்டுருக்கேன்னு இன்னும் என்னோட பெரியவாள்லாம் சொல்லி கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு மகத்தான மனிதர். அவருடைய 100ஆண்டு விழாவை வந்து அவர் எப்படி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வித் எ டிஃபரன்ஸ், ஹி வாஸ் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் வித் எ டிஃபரன்ஸுங்கிற மாதிரி எ சபா வித் எ டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம கிருஷ்ணகான சபா தான் இல்லையா? அந்த கே எஸ் மகாதேவன் மாதிரி ஒரு கிரேட் ஹியூமன் பீயிங்கை ஒரு கிரேட் சபாவில் நடத்துறதுங்கிறது ரொம்ப பொருத்தமான விஷயம். அதில் நானும் கலந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இப்போ இன்னைக்கு கூடியிருக்கிற ஒரு லேர்னட் ஆடியன்ஸ் அண்டு லேர்னட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் மத்தியில் எனக்கும் சான்ஸ் கிடச்சிக்காக நான் பெருமைப்படுறேன். God save all of us. Namaskar. Namaskar. We have two more musicians who have been very close to Mahadevan Mama, who have sent in their felicitations since they could not be present here today. Srimati Radha Vishwanathan. She writes, "It's indeed a great blessing in the lives of my entire family that we came to be associated with Mahadevan Mama and Chinnani Mami more than 75 years ago. Mahadevan Mama was a Paramarasika of my Amma's music. He was so soft-spoken that to describe him as a critic may be a misnomer. Rather, he was always a well-wisher and advisor to many musicians, both veterans and youngsters. Needless to add, I'm so overwhelmed with happiness on the occasion of Mama's centenary, even though I'm unable to physically attend the program and partake in the celebrations. My namaskarams to Chinnani Mami. May she live 100 years and continue to bless us." That was the message from Srimati Radha Vishwanathan. We have another message from Chitravina N. Ravi Kiran. Shri K S Mahadevan entered my life when I was in my early teens, inviting me to a concert in Cochin. I had just then switched from vocal to Chitravina concerts. I got to interact with him quite a lot as he moved over to Chennai. We had great conversations where he would share not only his insights but also experiences as a connoisseur and promoter of music. As the latter, he had done much to popularize this great system in several cities over decades. Soon he was writing for Indian Express, and he would regularly review many of my performances. I used to follow Sri Mahadevan's reviews of other artists too, as I could often gain insights into the kind of classical values that he advocated. Equally instructive was the manner in which he communicated those expressive, clear, concise, forthright, and constructive, with no conscious effort to sensationalize or be negative. He served music with a passion that was innate to him till well into his 90s. I'm immensely happy that his birth centenary is being celebrated in such a grand manner
by his highly musical family members with whom I've had many pleasant interactions over the years. That some of them are successful performers themselves is as much a tribute to the KSM genes they have inherited as to their own efforts. That message was from Ravi Kiran. The KSM family wishes to thank Shri Krishnagant Sabha, Shri Nalli Kupuswamy Chetty Sir, Dr. Padma Subramaniam, Shri K. Balaji, Shri P. S. Narayanaswamy, and Shri T. R. Subramaniam, who have graced this event with their august presence, and all the speakers on the video and the artists of the evening. On behalf of the KSM family, I also thank every one of you present here on this special occasion. We shall conclude today's event with the much-awaited grand vocal recital by Dr. Nitishri Mahadevan, who will be accompanied on the violin by Dr. R. Hemlata, on the mridangam by Shri Naiveli Narayanan, and on the kanjira by Shri B. S. Purushottaman. Thank you. கர்நாடக சங்கீத கலா போஷகர் ஸ்ரீ KS மகாதேவன் அவர்களுடைய இந்த சென்டினரியில் அவரோட ஆசீர்வாதமாக எனக்கு இங்கே இன்றைக்கி கச்சேரி பாட கிடச்சது ஒரு பாக்கியமாக நான் நினச்சிக்கிறேன். எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் அவள் ஃபேமிலிக்கும் எவ்வளோ வருஷ காலங்களாக வந்து பழக்கம். நான் அவருடைய பேத்தியாக தான் இங்கே பாட வந்திருக்கேன். அவர் வந்து என்னோட ரொம்ப இனிஷியல் இயர்ஸ்லேருந்து, இன்ஃபேக்ட் என்னோட முதல் கச்சேரியிலேருந்து அவர் ஆசீர்வாதமாக என்னை எத்தனையோ என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி நான் அந்த கச்சேரியை பாடுறேன். நமஸ்காரம்.